bist du? Versichst du, die Scheidab Zilligen? Kein Sorg. Ich habe sie basalt. Das werden die Hassier sagen. Ich besuch. Es gibt keinen Gott, der Anbetung wert ist. Es gibt keinen Gott, der Anbetung wert ist. Außer Allah. Ashu. Allah, assalamu alaikum muslimisch Freunde Welt. Die Nachtluft in New York City fühlt sich Anderson. Unter dem Glanz der Wokenkratzer und Statlichter Versamelten sich Tausend von Menschen zu dem, was als grosses Tarawih-Gebet warend der Ramadan angekündigt wird. Strassen, die normalerweise von Verkehr und Sirenen widerhalten, waren stattdessen MIT Rehen von Glaubigen gefühlt, die Schulter in Schulter standen. Gebet steppich bedeckten den Boden. Freiwillig verteilten Daddeln und Wasser. Die Atmosphäre war ruhig und da kraftvoll. Dies war kein kleines Gemeinschaftsvereines. Es war eins der großen offenen Ramadan-Gebet, die Gemels im Herzen der Stadt organisiert wurden. Muslim aus verschiedenen Hintergründen, Afroamerikaner, Araber, Sudaner, Latinos und in Amerika Geberin konvertiten standen während im Gebet. Doch was noch unerwartetes Geska. Viele nicht-muslimisch Bewohner waren aus Nugier erschienen. Einige wurden von Freunden eingeladen. Und hatten das Arianis online trending gesehen und wollten es selbst mitproben. Sie standen leise im Hintergrund und beobachten, wie sich die organisiert Prazes formiert. Dann begann das Gebet. Die Recitation des Korans halt durch die Nacht. Langsam, emotional und tief berührend. Selbst die Genigen, die kein Arabisch verstanden, konnten das geügte Moment spüren. Die Stadt, die niemals schlaft, skien innezuhalten. Für einigen der Mensch war dies nicht nur ein Arianis. Es war der Beginn einer lebensverändernden Entscheidung. Noch hat niemand realisiert, dass bis zum Ende der Nacht Schlangen entstehen würden. Nicht für Essen, nicht für Fotos, sondern für etwas viel Persönlicheres und Tiefgreifenderes. Und das war erst der Anfang. Als das letzte Gebet indeed, zerstritt sich die Mensch in New York City nicht sofort. Stattdessen begannen sich klein Kreis zu bilden. Freiwillig und Gemeindelieder blieben Zurich und begrüßen Fragen von jedem, der sprechen wollte. Die Organisatoren, deren Mitglieder des Islamischen Kulturzentrums von New York, hatten sich auf den Dialog vorbereitet. Sie wussten, das Ereignis wie Diocese Nugier wecken, und Nugier war überall. Ein Student fragt nach der Bedeutung des Fastens. Ein Mittelaltspaar wollte verstehen, war ein Muslim 5-mal im Tag beten. Ein junger Mann gab zu, dass Islam nur durch Schlagzeilen in den Nachrichten kannte. Und Hut Abend fühlt sich Anderson. Es gab keinen Druck, kein lauten Debatten, nur ruhig, a fein Gespräch. Die Redner erklärten, dass der Ramadan von Disziplin, Denkbarkeit und Mickvoll handelt. Sie sprachen über Wohltätigkeit, Family und spirituelles Wachstum. Sie gingen direkt auf Missverständnisse ein, über Frauenrecht, über Extremismus, über Glaubensfreiheit. Jede Antwort wird klar und respektvoll gegeben. Was viel besucher überrascht, war das Gefühl der Gemeinschaft. Fremd boten einander Essen. Menschen verschiedener Rassen und Hintergrund umarmten sich nach dem Gebet. Es gab Struktur, aber auch warm. Eine Frau sagt leise, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Für einige Teilnehmer verwandelt sich die Nacht von einer Beobachtung in eine Reflexion. Sie schauten nicht mehr nur auf ein religiös Versammlung. Sie erlitten etwas Persönliches, etwas, das ihr bisherigen Vorstellungen herausfordert. Und als die Gespräch tiefer wurden, begann sich in mehreren Herzen ein Frage zu formen. Was, wenn dieser Glaube für Michigan ist? Die Nacht war noch lang nicht vorbei. Die Energie in New York City war in diesem Abend nicht mehr nur Nugier. Sie war emotional. Waren die Gespräch fortgesetzt worden, wurde ein kleiner Kundigung in der Nähe der Hauptbahn gemacht. Wenn jemand daran interessiert ist, zu lernen, wie man Muslim wird, ist unser Team hier, Sie zu leiten. Es war einfach, kein Druck, nur eine Einladung. Für ein paar Sekunden passiert nichts. Dann trat ein junger Mann vor. Sah nervös, aber entschlossen aus. Sagt, habe monatelang den Islam studiert, Jellison, Vorträge in Gießen und MIT muslimischen Freunden gesprochen. Heute Abend, sagt etwas fühlt sich klaren.
die Menschwort still. Ein Ortlicher Imam führt in sanft durch die Glaubensbekundung, die Scheide. Sein Stimme zittert zunächst, aber als fertig war, reagiert die Mensch mit stiller Emotion, und respektvollem Applaus. Einige Menschen hatten Tränen in den Augen, und den Geska etwas unerwartetes. Ein weiterer Mensch trat vor, den noch einer, was als individuell Entscheidung begann, verwandelt sich langsam in ein sichtbar Schlange, die sich in die Seat der Bühne bildet. Freiwillig organisierten schnell einen privaten Raum, Word und Aufrichtigkeit für die Person zu gewährleisten. Das war kein Spektakel. Es war persönlich. Viele derjenigen, die sich meldeten, teilten ähnlich Geschichten, Monat der Verstjung, Privatfragen, lang in ihr Kämpfe. Das Tarawih-Gebet war nicht der Ausgangspunkt. Es war die endgültige Bestätigung. Die Atmosphäre war kraftvoll, aber kontrolliert. Die Organisatoren erinnerten alle daran, dass der Glaube ein ernsthaftes Engagement ist, kein emotionaler Impuls. Jeder Wort einzeln eingesprochen, sicherzustellen, dass seine Entscheidung verstand. In der Nacht hat sich das, was als öffentlich Gebetsversammlung begann, leisen etwas Historisches verwandelt. In der Stadt, die für Finanzen, Mode und ein schnelles Leben bekannt ist, hat sich etwas zutiefst Spirituelles entfaltet. Und das Wort über das, was gestehen war, begann bereits, sich über New York City hinaus zu verbreiten. Bis Mitternacht hat sich die Mensch in New York City gelegt. Aber im ostweisenden Baritonsbereich liefen die Gespräche weiterhin. Dies war kein chaotisch Scene. Es war ruhig, organisiert und zutiefst persönlich. Die Person, die sich meldet, wird eingeladen, sich mit einem freiwilligen oder Imam zu setzen. Sie wurden einfach, aber wichtig Fragen gestellt. Haben Sie vorher Abend über den Islam gelernt? Verstehen Sie, was die Glaubensbekenntnis bedeutet? Treffen Sie dies Entscheidung freiwillig? Der Fokus lag auf Klarheit, nicht auf Zahlen. Eine Frau in ihren 40 teilte mit, dass seit fast 3 Jahren über den Islam gelesen hat. Sie sagt, voll sich von dem Konzept der direkten Verbindung zu Gott entgesigen. Kein Vermittler, kein Hierarchie. Heute Abend erklärt ich fühle Michigan ähnlich bereit. Ein Universitätsstudent beschrieb, wie das Fasten neben seinen muslimischen Mitbewohner waren der Ramadan seine Perspektive verändert. Sah Disziplin, Geduld und Freundlichkeit. Sagt, es war nicht das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ein anderer Mann, ein himmlischer Skeptiker, gab zu, dass nur zum Beobachten gekommen war. Aber das Horn des Korans, der Live residiert wird, und das Anschließen zu Horn von Erklärungen über Barmherzigkeit und Verantwortung ließen in alles überdenken. Was am meisten auffiel, war dies. Keiner von ihnen beschrieb seine Entscheidung als plötzlich. Es war ein Ries. Viele hatten Monat, sogar damit verbracht, zu hinterfragen, zu recherchieren, aber zugangen zu vergleichen und privat zu reflektieren. Das Treffen hat ihr Entscheidung nicht geschaffen. Glaub über Nacht. Es gab ihnen einfach den Mut, das zu formalisieren, was bereits in ihnen gewachsen war. Draußen funkelten die Stadtlichter weiterhin über die Skyline von Manhattan. Der Verkehr kehrt langsam zurück. Der Rhythmus des normalen Lebens setzt sich wieder fort. Aber für diejenigen, die diesen Schritt gemacht hatten, wird sich das Leben in wieder gleich anfühlen. Und waren die lokalen Gemeinschaftszentren Nachfolgers für neue Muslim vorbereiteten, wird eins klar. Dies war nicht nur ein viraler Moment. Es war der Beginn vieler neuer Reisen. Bei Sonnenaufgang hat sich die Geschichte bereits über die Straßen von New York City hinaus verbreitet. Clips von der Grand Tarawih-Nacht begannen, in sozialen Medien zirkuliert zu werden. Videoseiten rehen von Glaubigen unter den Stadtlichtern, emotionell Momente neuer Konvertiten, die ihren Glauben verkündeten, und freiwillig, die mit Tranen und Lächeln umarmen. Innerhalb von Stunden war die Veranstaltung lokal am Trend. Lokaljournalisten wanten sich in die Organisatoren des islamischen Kulturzentrums von New York zur Bestätigung. Gemeindelieder klärten etwas Wichtiges. Dies war kein inszeniertes Spektakel und es gab keinen Druck.
Jede Wanlung Word Privat, respectful freewillig behandelt. Die Berichterstattung beschrieb als einer bedeutendsten öffentlichen Ramadan-Versammlungen der letzten Jahre. Kommentatoren haben die friedliche Atmosphäre den interreligiösen Dialog hervor, der neben den Gebeten stattfand. Die Reaktionen in der Stadt waren gemischt, aber größtenteils respektvoll. Einige äußerten Überraschung, andere unterstützten die Religionsfreiheit. Interreligiös Führer betonten, dass New York immer ein Stadt vielfältiger spiritueller Reisen war. An einem Ort, an dem Kirchen, Synagogen, Tempel Maschinen nur wenig Blocks voneinander entfernt stehen. Religiös Veränderungen sind nicht unbekannt, aber Momente wie dieser sind selten. In der Zwischenzeit berichten Gemeindezentren von einem spürbaren Anstieg der Anfragen. Menschen riefen an, schickten E-Mails besuchten, Einfake Fragen zu stellen. Wie kann ich mehr erfahren? Was bedeutet es wirklich, Muslim zu werden? Gibt es einen Kurs, in dem ich teilnehmen kann? Die Organisatoren antworten sorgfältig. Sie betonten, dass der Glaube auf Verständnis nicht auf Emotionen basieren sollte. Orientierungssitzungen werden geplant, Mentorenprogramm werden organisiert. Der Fokus verschob sich von Feierlichkeiten zu Bildung. Denn für die Genigen, die in dieser Nacht vortreten, war die Erklärung nicht die Zielene. Es war der erste Schritt in ein neues Kapitel des Lebens. Tage nach der historischen Nacht in New York City begann die Aufregung sich zu legen, aber die eigentliche Arbeit hat gerade erst begonnen. Für die neuen Muslim war das Leben nicht plötzlich einfacher oder dramatischer. Tatsächlich beschrieben wir die Tage nach ihrer Conversion als ruhig nachdenklich. Sie kehrten zu ihren normalen Routinen, Jobs, Klassen Familien zurück, aber mit einem neuen Sinn fürs Weg. Gemeinschaftsmentoren vom Islamischen Kulturzentrum von New York anderen lokalen Maschinen organisierten Empfängerkurs. Die men waren einfach praktisch. Wie man betet, wie man grundlegend Koranvers liest, was das Fasten wirklich bedeutet, wie man Glauben mit dem amerikanischen Alltag in Einklang bringt. Es wird stark auf Geduld hingewiesen. Die Führer erinnerten alle daran, dass der Islam ein lebenslange Reis ist, kein sofortige Transformation. Es wird nicht erwartet, dass jemand sofort alles weiß. Einige Konvertiten teilten öffentlich ihr Erfahrungen. Ein junger Berufsstatiger sagt, sein Großangst sei, wie Freund reagieren konnten, aber ihm wird klar, dass der Glauben persönlich ist. Erklärt, dass dies Entscheidung mein Beziehung zu Gott betrifft. Ein Mutter von zwei Kindern sagt, sei von dem Gefühl der Disziplin berührt wordens, das sei während der Ramadan sah. Es sind nicht nur Ritual, es ist Struktur, Zweck, Verantwortung. Nicht jede Reaktion aus der Gesellschaft war unterstützend. Social Medien beinhalten Kritik die Skepsis, aber die Gemeindelieder ermutigten zur Gelassenheit die erinnerten alle daran, dass die Religionsfreiheit ein grundlegender amerikanischer Wort ist. Was am meisten auffiel, war dies. Die Gestik dreht sich nicht mehr Zahlen. Es ging darum, dass Einzelpersonen spirituelles Leben Schritt für Schritt wieder aufbauen. In einer Stadt, die für die schnellen Erfolg bekannt ist, entfaltet sich etwas anderes. Ein langsam, stetig Reis des Glaubens, die leise unter der Skyline watches, die Auswirkungen dieser Teilnacht denten sich weiterhin als sich die Gestik über New York City hinaus verbreitet, begann ein tiefer Bedeutungen zu nehmen. Es ging nicht mehr nur ein Nacht des Gebets. Religiös Führer verschiedenen Glaubensgemeinschaften sprachen über die Bedeutung friedlicher Versammlungen wie der großen Tarawih. Vertreter von Kirchen die Synagogen in der Stadt betonten, dass Momente der offenen Gottesdienst die Dialogs die soziale Harmonie starken, nicht schwachen. In einer Stadt, in der Vielfalt zum täglichen Leben gehört, ist religiös ausdrucksweise Teil der Kultur. Gemeinschaftsorganisatoren, einschließlich Mitglieder des Islamischen Kulturzentrums von New York, machten erneut deutlich, dass die Veranstaltung auf Transparenz Bildung ausgerichtet war. Es gab keine dramatischen Kampagnen, keine emotionelle Manipulation, nur affin Touren die ehrlich Gespräch. Analysten bemerkten etwas Bedeutens. Viele der Genigen,
die in dieser Nacht den Islam annehmen, hatten bereits gesagt. Das öffentlich-Gebet über zur SIE Nacht. Es bot Klarheit in einer Umgebung, in der SIE es sich sicher fühlten, Fragen zu stellen. Interreligios Foren begannen, muslimisch Vertreter einzuladen, Einblick über den Ramadan, das Fasten und spirituell Disziplin zu teilen. Universitäten baten Redner. Gemeinschaftspanels wurden organisiert, über Religionsfreiheit und den Kampf gegen Fehlinformationen zu diskutieren. Viel Beobachter wurde der Terrorritter zu einem Symbol für etwas Größeres. In einer Welt, die auf der Schlagzeilen und politisch Spannungen geduldet ist, sendeten gewöhnlich Menschen, die friedlich zum Gottesdienst zusammenkommen, und andere, die sich frei für einen neuen Weg entschieden, ein kraftvoll Botschaft. Nicht über Überlegenheit, nicht über Wettbewerb, sondern über die Menschlich such Nachschen. Und im Herzen einer der einflussreichsten Stadt der Welt halt dies Botschaft weit über einen einzelnen Abend hinaus. Wochen später war das Leben in New York City wieder in seinen gentlen Rhythmus zurückgekehrt, schnell, urgeisig und unaufhaltsam. Die Straßen waren wiederbelebt, die Schlagzeilen hatten sich verändert. Social Medien fanden neue Trends. Aber für diejenigen, die in diesem Abend nach dem Grand Tarawih-Gebet in der Schlange standen, fühlt sich alles andersen. Die neuen Muslim-Namen nahmen mochentlichen Kursentil, knüpften Freundschaften, lernten langsam und aufrichtig. Einige praktizierten ihr ersten vollentäglichen Gebet. Und ihr lesen zum ersten Mal die Übersetzung des Korans ins Englisch. Schritt für Schritt bauten SIE Grundlagen auf, nicht nur emotional, sondern auch intellektuell und spirituell. Gemeindelieder der islamischen Kulturzentrums von New York betonten in ihren Nachfolgeprogrammen etwas Wichtiges. Glaub wird nicht in einer kraftvollen Nacht bewiesen. Wird in Beständigkeit, Geduld und Charakter bewiesen. Was dies Tarawih-Versammlung historisch macht, war nicht einfach die Anzahl der Menschen, die den Islam angenommen haben. Es war die Umgebung, offen, friedlich, transparent, in der sich einzeln frei fühlten, ein persönlich Entscheidung ohne Druck zu treffen. In einer globalen Stadt, die für Finanzen, Unterhaltung und Einfluss bekannt ist, entfaltet sich leise ein andere Art von Geschichte. Ein Geschichte über spirituell such in der modernen Welt. Und die Wolkenkratzer von Manhattan strahlen weiterhin hell. Die Stadt schlaft immer noch in Ei. Aber irgendwo zwischen diesen Lichtern gibt es Menschen, deren Leben durch ein einzig Ramadan-Nacht nu ausgerichtet wird. Nicht wegen Hype, nicht wegen Zwang, sondern wegen Überzeugung. Und die Vielheit ist das die kraftvollste Botschaft von